Mzumbe University as a public university has a role to enhance and maintain excellence in teaching and learning, research and academic development, community engagement through outreach services and partnership. This year, Mzumbe University has organized the 3rd Annual Health Monitoring and Evaluation Best Practice Conference, which was held in Dodoma from 23rd to 25th September 2019. The conference was coordinated by the Center of Excellence in Health Monitoring and Evaluation of Mzumbe University, together with the President Office, Regional Administration and Local Government, and the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elder and Children. The participants of the conference were the ministry officials from the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elder and Children, President Office, Regional Administration and Local Government, academicians from universities and research institutions, international and local NGOs working in Tanzania and beyond, members of Capacity Building Consortium CBC that is made up of 5 institutions which include Mzumbe University, Dodoma University, Muhimbili University Health Allied Sciences, Ifakara Health Institute, and Tanzania Training Institute for International Health. Other were regional health management team members, district medical officers, health secretaries, Council Health Management Team members, and current and former students in Masters of Science in Health Monitoring and Evaluation, and students of Mzumbe University doing research on health-related issues. The conference was officiated by Director of Health, Social Welfare and Nutrition Services from President Office, Regional Administration and Local Government, Dr. Ntuli Kapologwe, on behalf of the Minister of State in the President Office, Regional Administration and Local Government, Honorable Suleiman Jafo. Dr. McFarlane Anastali, the conference organizer and head of Department of Health System Management and Center of Excellence in Health Monitoring and Evaluation from School of Public Administration and Management at Mzumbe, explained the objectives of the conference. Idara ikishirikiana na Wizara ya Afya na TAMISEMI, Chuo Kikuu cha Francisco Marekani, waliamua kuanzisha kongamano hili la kila mwaka kwa ajili ya kufuatilia na kutathmini kwa vitendo thabiti masuala ya afya. Dhumuni kubwa likiwa ni kuwaleta wadau wote wanaofanya kazi kwenye sekta ya afya pamoja na kushirikishana vitendo thabiti katika maeneo yao wanayofanyia kazi. Hii itasaidia kuweza kupata experience kutoka kwenye makundi mbalimbali na asasi mbalimbali zinazofanya kwenye sekta ya afya na kuepuka kurudia au kuduplicate efforts kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Muhimu ifahamike kwamba bila kuwa na taarifa bora na kutokutumia taarifa katika kufanya maamuzi yanayohusiana na utekelezaji na kwa program mbalimbali, ni vigumu kufanya maamuzi sahihi yaliyo na tija. This was followed by the welcoming note from the Vice Chancellor of Mzumbe University, who was represented by the Deputy Vice Chancellor Academic Professor Gankanye Msogoro, who among other things introduced the role of Mzumbe University in doing research and contents on the proper use of data for improvement in health service delivery. Kufanya makongamano mawili, pengine ni wakati sasa wa kutathmini pia matokeo ya makongamano haya. Pengine ni wakati kwamba je, makongamano haya yanatusaidia kiasi gani? Kwa tunakaribisha sana mgeni rasmi. Tunatoa shukrani za pekee sana kwa Venture Capital ambao wamefadhili kongamano haya. Na shukrani za pekee zaidi kwa Wizara ya Afya pamoja na TAMISEMI ambao wamekuwa karibu sana na Chuo Kikuu Mzumbe katika maandalizi ya makongamano haya. Tuna wasiwasi kidogo kwamba baada ya miradi hii kuwa imekwisha, wakati fulani ambapo Venture Capital atasema hayuko tayari kutoa fedha tena, wenda ikawa ndio mwisho wa makongamano haya. Tuna wataalamu wa kutosha katika Chuo Kikuu Mzumbe.
Tunaamini sasa kwamba utamaduni wa kupenda kutumia takwimu kufanya maamuzi umeanza kujengeka. Lakini tunatamani makongamano haya yaendelee mwaka kwa mwaka. Na hivyo tunaomba kwa namna ya pekee sana, kama itapendeza, serikali kuona umuhimu wa kuweka mkono wake wa ufadhili katika makongamano haya. After welcoming remarks, the guest of honor, Dr. Ntuli Kapologwe, delivered a speech and among other things insisted to increase research to inform policies and utilize data to impact the decision-making and improve implementation of policies and decisions in health sector. He further clarified that the role of research in planning of health services in the country, as well as making the informed decision regarding operations management and service delivery, is very important. He insisted that the universities should collaborate with the ministries to support in monitoring and evaluating the projects that are implemented by the government through its ministries and documenting the results. He further mentioned 20 priority areas for university to research on. Sisi niseme tu wa uwepo wa kikao hiki, na tunaona kuna umuhimu wa kuweza kuhakikisha kwamba kinawafikia Watanzania walio wengi, ili kuhakikisha kwamba chochote ambacho kitakuwa kimekubaliana na maazimio yatakayotokana na kikao hiki basi tuweze kuyatekeleza kwa mwaka mwingine unaofuata. Kwa hiyo mimi niwaombe tu ndugu washiriki kwamba hii ni fursa ambayo ni adhimu. Kwa hiyo kila mtu ambaye ameandaa presentation yake hakikisha na present kwa haki na kwa ukweli kabisa, kwa maana kwamba chochote ambacho tutakuwa tumekipata hapo kiweze kutusaidia sisi katika kufanya maamuzi mbalimbali. Lakini niweze kuwapa changamoto moja kwamba tumejifunza kitu kingine katika kuhamasishaji wa matumizi ya takwimu, kwamba wananchi pamoja na watumishi wetu waliopo katika vituo vingi vya kutolea huduma wamekuwa hawatumii takwimu katika eneo husika. Kwa hiyo unakuta mtu anakuambia bwana, hii takwimu inatakiwa na mganga mkuu wa wilaya au mganga mkuu wa mkoa. Yaani yeye inakuwa kama haimuhusu katika eneo hilo. Kwa hiyo moja kitu ambacho tutapenda tuone ni namna gani tunakuja na strategy ambayo itawapelekea watumishi wenzetu ambao wanafanya kazi katika ngazi ya vituo vya kutolea huduma za afya, ngazi ya msingi, waweze kutumia takwimu katika maeneo yao kufanya maamuzi mbalimbali. Kwa maeneo mengine wamefanikiwa, na moja ya njia ambayo ni muhimu sana ni kupeleka feedback, lakini pia waganga wakuu wa mikoa na halmashauri kuitisha mikutano ya wadau katika maeneo yao na kuwataka wale watumishi waweze kufanya presentation. Kufanya mpaka watumishi hao waweze kutumia takwimu is a process, lakini inawezekana. Kwa mimi nilichokuwa nakiomba ni kwamba sisi pamoja na mambo mengine ambayo tutakuwa tunajadiliana hapa, ni kuhakikisha kabisa tunaweza kuhamasisha wenzetu ambao wanafanya kazi katika ngazi ya msingi waweze kutumia takwimu katika kufanya maamuzi mbalimbali, ukizingatia kwamba kwa hivi sasa sisi tunapeleka fedha moja kwa moja katika vituo vyetu vya kutolea huduma ambavyo ni takriban 5,600. Awali tulikuwa tunapeleka kwenye ngazi ya halmashauri, alafu ngazi ya halmashauri inapeleka kwenye vituo vyetu. Tukagundua hiyo inaleta ucheleweshaji, lakini pia umiliki wa wale wenzetu walio kwenye ngazi ya zahanati na vituo vya afya ilikuwa ni mdogo. Ndani ya muda mfupi tutakutana na watu hapa, watu watengeneza jamii ya wataalamu ambao walikuwa wanaweza kufanya utekelezaji wa shughuli mbalimbali, na mratibu wa shughuli hiyo ni ofisi ya Rais TAMISEMI. Wenzetu wa Wizara ya Afya watatuainishia maeneo mbalimbali yanayohusiana na sera, miongozo. Upande wa utekelezaji, ofisi ya Rais TAMISEMI itafanya hiyo. The guest of honor brought forward a number of issues that challenge the stakeholders in health sector and academic institutions. All stakeholders were requested to capitalize on thorough studies that will bring evidence-based results on health sector. Furthermore,
The participants had the time to discuss and come up with the research gaps in health sector. There was individual paper presentation, plenary sessions, posters presentations, master's and PhD thesis presentation. Throughout the conference, suggestions and proposals were made, particularly on monitoring and evaluation and how best data quality can be enhanced in the country and create a culture of data use in planning and improvement in health sector. Personally, my work over the years has been in primary healthcare systems training, focusing on improving access to of essential medicines to underserved communities. Mainly looking at migrant population living in hard-to-reach areas which face great difficulties in accessing government services. Then also nomadic populations, especially the population we struggle to reach with basic healthcare services. Most of my work prior to this has been around improving access to vaccination programs, improving routine immunization service delivery, and also to a very large extent the polio eradication program in Nigeria. If we use data, our service will be more efficient, resource allocation will be more efficient, and our results are going to be better. And that's why you can see, when Gatete was presenting, and when the professor saw what Gatete was showing as evidence of how good it is, or how productive and efficient it is to use data, Professor thought that Gatete was echoing the message that she has. And everybody here, actually, I am happy to see that from what Gatete presented and from what is written here, we are now converging. And that's what I call an academic sort of activity, because you go somewhere and you listen to 3 or 4 speakers, then you find a certain single message, but delivered in 2 or 3 different ways. That's what I have seen here. From what I heard yesterday of this fellow was presenting, are we doing enough? And what Gatete was presenting here, and what the professor has presented, I can see there is convergence. But lastly, professor, although I can see on your document you concentrate too much on the technical aspects of data use, tools and so forth, I would urge you to go on the soft part of it, the cultural, the tolerance. It's a soft thing, a soft disease that we have a culture, a very bad one, to tolerate faith-based sort of living. And this is what is killing this country. Thank you. Okay. So we know that with the DHFF, we need data. Without data, we cannot make those plans which will drive us to our targets. So what was the solution for us? The solution for us, we went on and implemented a disease surveillance system. This is just an organization structure for our MNE system and the TB and leprosy program. So we have this part of the routine data. So we collect the disease surveillance data. So that's where we think that we have a solution to provide data at facility level. So we are using the DHIS2. At first we started. It's working, yeah? Okay. So at first we started using the aggregate DHIS2 as the one which we are using for the national HMIS, the 2HA. But then we went further. In 2016, we improved it using the tracker module of the DHIS2. So now it's not like a new system. We just built a module within the existing HRHS system. And the way we did it, it's not like we come and just add a module. Initially, when the HRHS system was developed, they had built in a module that is, was intended to track all the short-term trainings activities in the country. But then, as I said, there were some challenges in the way that the module was built, in a way that it was not easy to get some right information. It presented many chances for errors as the way the system was developed. A quick example is that if I attend a short-term training, whoever is
updating the system is supposed to register my name like Gilbert Matesh into the system, like by typing. But then, you know, some people will call Gilbert with ERT, some people will call Gilbert with ART. So whoever, depending on who is updating the information, the same person can be identified as two different persons, right? So again, on the name of the trainings, people are supposed to manually enter the names of the trainings. So if I miss an I in whatever name of the training that I'm supposed to register, and somebody adds an I, then this becomes two separate trainings. As an initiative, we want to build capacity. When providers are in their pre-sales training, or they can also do in-sales training. If you are at Missouri University, you are doing health management and information, whatever degree, we build your capacity. If you are doing a diploma in clinical medicine, for instance, in nursing midwifery, we want to build capacity at that level as well. So that when you get out of the school, you already know what is data use. You have elements of data use, but you also have capacity to be able to analyze the data and use it when you go out. But those who are already working already, they are already in service. We are also thinking of having some short courses on data use, so that whether you get a training either in service or pre-service for data use. And that's my goal now here. We really want, as we say, data use is not like one shot, it's not one statement, because data are used for various purposes. Data are used to identify some problems at your facility or at your CMT, the CHMT, like sorry if I call you DMO, it's a CMO. Like CMO presented, data are used to solve various problems in the health facility. Idara ya rasilimali watu anasolve, idara ya mtu anaangalia kwa tokea, idara ya mtu wa madawa, kila mmoja anatumia data ku identify matatizo yake na kuyasolve. Kerala culture and Tanzanian are entirely different. I want to drag your response on my paper, because in Kerala, I will say 98% of literacy. The average number of child in a family is 2.1. The vehicle facilities almost in every houses, cars or scooters. As in Europe, the infant mortality, maternal mortality and the life longitude, it is very alike in Europe. So under that culture, and in our culture, a couple cannot disagree and go beyond a level. So they are confined to live together, and if they have no child, they have to bear it until their death. Under that situation, the quality of life of infertile couple, those having no children. The participants had a wide discussion on how best research and data use can be improved in Tanzania health sector, but it was a bit difficult to reach consensus. The discussion was concluded by the Permanent Secretary of Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children, Dr. Zainab Chaula, who participated in the discussion. The Permanent Secretary assured the participants that the government through the ministry is committed to collaborate and support all initiatives that will enhance data use in decision making. While contributing to a presentation by CBC, the Permanent Secretary requested health workers and researchers to come up with a simple toolkit to guide and measure data use in health sector. The case for me is very nice because we have a lot of data and we have like stereotyping saying the data is of poor quality. If you are not using data with explanation that the data is of poor quality, you will never use it. Using the poor quality data connotates you to improve the quality of that data. But if you just say this data is not of quality, you're not using it, you will never use it. So for me, knowing there are problems for me is great, because now you go back to improve the collection, etc. There are another question you asked about the criteria used to create toolkits. We use different multiple issues. First,
do a literature review, knowing what is the toolkit look like, how does other create the toolkit, but that was background. We go now at dispensary level with our staffing, with our people, with the knowledge they have. How can they first use data, second assess their using data? Even someone who going for supervision, how can he or she measure these people are using data? And that's why we are still working on it, and we are working very close with the government, especially the M&E unit, to see how we can make this tool to be usable. And what we will do, we'll be having the tools in different levels, from dispensary level, health center, CHMT, RHMT, and national. Because all this level, they are using data for different purposes, and they need different level of the understanding and level of how to use data. So the toolkit will be informed well with our practice and what is being done at that level while we are creating the toolkit for data use and the toolkit for measurement. The conference was closed by the Permanent Secretary, Minister of Health, Community Development, Gender, Elder and Children, Dr. Zainab Chaula. Her remarks were presided by the speech provided by the Dean of School of Public Administration and Management, Dr. Eliza Mwakasangula, who elaborated the achievement of the first and the second conference together with expectations of the third conference. Lakini nakumbuka mwaka jana na tulisema kila DMO akamconvince DMO wake wawili waende. Nani unaiko binafsi kwa sababu katika vituo vya afya 518 vinne vikifanya vizuri, the rest havifanye vizuri. Ukija impact hutoiona. Sasa kama wewe umefanya convince mwenzako naye afanye, na siku hizi tunatengeneza WhatsApp group, jamani mnaendeleaje? Mimi nimeachieve hivi. Mimi sina kitu cha kukianzisha zaidi ya hivi na viboresha. Pale ambapo pamepungua sema kwa nguvu zote. Ndio tunaanza. Hatujui data. Kwa hiyo hujataka kutumia data. Nitoa mfano mzuri tu je kwa hiyo tu wala hata kuuliza data kadhaa kila siku kuulizwa na wao maulizo. Huko chochote nilikuwa na viimba vitu vyangu vyote 518 vilikuwa kwenye DHS 535. Na ndio maana video kwa sababu ni sehemu ya maandalizi. Sasa neno huyo katibu mkuu ni yani kwanza nishauweka kule nikitembea mimi ni physician. Nataka kusema nini? Tuna tendency kwamba tunasubiri mpaka kitu kifike mwisho ndio uniambie. Bahati mbaya kikija mwisho kwa sababu na mimi sio mgeni naona tu kwanza unachanganya umepotea miezi mitatu. Lakini kama tungeenda pamoja usingekuwa na shida. Entry point ya vyeo vya uteuzi ni degree with 7 years working experience. Hakuna kitu kingine. Kwa wote kesho sisi ndo makatibu wako. Kesho sisi wote ndio wakurugenzi. Ama cheo chake basi wewe unapofuata hapo. Ili tusijakusikilizia. Mimi sijui watu jipao wanaogopa kwa nini? Ofisi yangu iko wazi. Njoni niambie Dr. hapa iko hivi tutoke. Otherwise tutakuwa story zetu ni hizi na wala sio sawa. Capacity building. Hili neno tunalimisuse. Hela zote za wadau capacity building. Wiki 3 tutakuwa kazini. Atakuwa ngapi business tu. Watu wa kwenye seminar. Recepta zote ziko saturated. Anaenda haongezi chochote. Anatoa macho mwanzo mwisho shashua kwa dini yake na hata feedback harudishi. Ndio maana hatuchoki. Hata tunajisikia. Lakini hichi ndio kitu kitovu. Hatuna sababu ya kucompete. Tunacompete nini? We are complementing the effort. Kwa lazima tuanze na mabadiliko ya tabia na inaanzia kwetu sisi viongozi. TAMISEMI tulikuwa na msemo wa kutiana hasira. Lazima nikutie hasira ya kuhamasisha kubadilika. Always kipindi. Hatujazoea kuambiwa ukweli. Ndio maana tunataka kusifiane tu, akafanya vizuri, kajitahidi, umejitahidi nini? Mheshimiwa mgeni rasmi, yaliyofanyika mpaka sasa. Chuo Kikuu Mzumbe kimeendelea kuandaa kongamano
Ingawaje mwitikio bado sio mkubwa kwa wadau wote wanaofanya kazi kwenye sekta ya afya, tukianzia kwa asasi za kiraia, RHMT, CHMT, HMT na wafanyakazi wanaotekeleza miradi na kutoa huduma ya afya kwenye vituo vyote vya afya nchini. Chuo Kikuu Mzumbe kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dodoma, Chuo Kikuu Muhimbili, Ifakara Health Institute na Chuo cha Madaktari Ifakara kinafanya tafiti kwenye swala zima la matumizi ya takwimu kwenye sekta ya afya. Matokeo yalionyesha kuwa kwenye mitaala wanaosoma certificate na diploma kuna msisitizo mdogo kwenye matumizi ya takwimu. Aidha, wafanyakazi hawana utamaduni wa kutumia taarifa wakati wa kufanya maamuzi na uelewa mdogo wa watumishi kwenye swala zima la kuchakata taarifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuona mapungufu yaliyotajwa kwenye kipengele cha pili hapo juu, muungano wa taasisi za elimu ya juu na tafiti CBC wakishirikiana na Wizara ya Afya wanafanya maboresho ya mitaala mitano na kuweka msisitizo kwenye swala la matumizi ya taarifa. Aidha, huu muunganiko unaandaa mwongozo wa namna bora ya kutumia taarifa na kupima matumizi ya taarifa. Chuo Kikuu Mzumbe kimeendelea kushirikiana na serikali katika kuandaa miradi ya pamoja, na mwaka huu kilifanikiwa kuandaa miradi miwili na TAMISEMI, mmoja ukiwa ni utafiti kuona ni namna gani tunaweza kuwatumia kwa usahihi watoa huduma wa afya kwa jamii, community health workers, na kuja na National Comprehensive Model. Mradi wa pili ni kuwajengea uwezo wafanyakazi wa afya Tanzania. Vile vile Chuo Kikuu Mzumbe mgeni rasmi kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto na TAMISEMI na Chuo Kikuu cha California San Francisco na pamoja na JECA Tanzania kinaendesha mafunzo ya muda mfupi short courses katika tathmini na ufuatiliaji, management na uchakataji wa takwimu. The conference ended by handing over certificates to the participants. With joy, all participants agreed to make improvement for the next conference by ensure close follow-up is made through research on monitoring and evaluation, and come up with facility case scenarios on proper use of data and report on monitoring and evaluation, to have multiple cases that present their best practices in use of monitoring and evaluation to improve the quality of service provided. And this marked the end of our documentary report. We wish to thank all viewers and in a special way our sponsors, New Venture Fund for Global Policy and Advocacy Project, for making this conference a success. We believe through this conference much has been attained for the bright future of monitoring and evaluation in Tanzania. On behalf of organizers Mzumbe University Center of Excellence in Health Monitoring and Evaluation, the Secretariat team, my name is Rose Joseph. We wish you all good luck and thanks for watching.